নমস্কাৰ সো আজি আমি ক্লাস 11 ৰ কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো দিস ইজ কনজিউমাৰছ ইকুইলিব্ৰিয়াম আন্ডাৰ দ্য ল অফ ডিএমইউ ওকে মিন্স ক্ৰমহ্ৰাসমান প্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধিৰ দ্বাৰা ভোক্তা যেনে ভাৰসাম্যতা কিদৰে লাভ কৰে সেই কনসেপ্টটো ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি বুজিব যত্ন কৰিম ক্লিয়াৰ তেতিয়ালে বলা আমি আৰম্ভ কৰো Consumers equilibrium মই লিখিত হইছো single commodity model clear so under the law of DMU means diminishing marginal utility concept আমি পাইছিল suppose consumer যদি কোনো এটা particular commodity various units gradually consume করে তেতিয়া হলে consumer জনৰ marginal utility gradually কি হয় diminish হয় marginal utility gradually what diminish hoy according to the law of DMU so we know marginal utility curve here we represent mu here goods x so marginal utility curve slopes downwards so gradually 1 2 3 4 5 6 7 sorry এনেকা যেতিয়া তুমি ইউনিট বিলাক gradually consume কৰি গৈ থাকিবা finally তোমার marginal utility from additional unit gradually কি হবো diminish হবো according to the law of DMU clear but question হইছে under the law of DMU here we represent single commodity of various units so various units of quantity যেতিয়া কনজিউমারে কনজিউম করে তেতিয়া কনজিউমার জনে ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশনস অর কনজিউমারস ইকুইলিব্রিয়াম কেতিয়া পায় সেই বস্তুটো আমি আন্ডার দ্য ল অফ ডিএমইউ ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল অফ ডিএমইউ আন্ডার সিঙ্গল কমোডিটি মডেল কনজিউমার গেটস ইকুইলিব্রিয়াম অনলি when one condition is fulfilled এটা শর্ত পূরণ হ'ব লাগে কন্ডিশন ইজ হোৱাট conditions is what kihor consumer or equilibrium or condition to hoise mu x by mu m is equal what px that means marginal utility of x by marginal utility of money is equal to px means marginal utility in terms of money is equal to price of that goods okay so এই condition to jete fulfill hobo consumer jone equilibrium ba bharsamota লাভ কৰিব clear এই situation to jete আমি diagrammatically চাও তেতিয়া হলে আমি পাম এটো concept clear so x-axis represents suppose good x clear but y-axis represent price and what mu clear now this is the price line so price line we represent px and price remains constant so price line parallel to x-axis clear and mu curve we already know slopes what downwards so mu curve slope downward hoy in that situation jodi moi sao a point both curves cuts each other in that point both are equal if consumer consume om amount of goods in that situations his or her condition is fulfilled means at point e consumer consume om amount of goods against that consumer gets maximum level of satisfaction clear but consumer jone jodi om otke kom poriman consume kore suppose dhori loa om 1 in that situation mu x is greater than px means here mu x greater than what px but in that situation if consumer consume more than om tetia hole price is more than mu means here mu x less than px means in that situation consumer consume more of good x in that situation consumer consume less of good x means if mu x greater than px jodi hoy then consumer consume more of good x clear if mu x less than px jodi hoy then consumer definitely consume less of good x until and unless mu x equal px clear tar mane consumer jone ei faler situation thakile x দ্রব্য to বেছিকে খাব যেতিয়ালৈকে mu x to কমি পেলাই px or সমান নহয় আকৌ consumer যদি om তকে বেছি খায় তেতিয়া mu x কম হৈ আছে px বেছি হৈ আছে consumer যে খোৱাটো কমাব consumption to কমাব যাতে mu x to বাঢ়ি পেলাই px or সমান হয় clear means until and unless consumer consume
যেতিয়ালৈকে MUX is equal to PX নহয় so finally consumer stay on that point where MUX is equal to PX clear so এই বস্তুটো ডায়াগ্রামেটিক্যালি যদি তুমি বুজিছা তেতিয়া হলে এটো নিউমেৰিকেল যদি মই দেখুৱাও নিউমেৰিকেল বস্তুটো এনেকা হ'ব পাৰে চোৱা ধৰি ললো if MU M assume marginal utility of money remains constant means this is remains constant and price say ধৰি ললো কিমান 10 টকা এতিয়া কনজিউমারে যদি আপেল কনজিউম করে সাপোজ আপেল 1 2 3 4 5 তেতিয়া হলে MU ডেফিনেটলি কি হ'ব কমিব 40 30 25 20 15 So when consumer gradually consume 1, 2, 3, 4, 5 apple, his MU gradually decreases according to the law of DMU. It's a question hall, a situation to consumer jone finally how much consume 4, 3 or 5 units or 2 units of apple. Consumer jone himanta apple khabo joto maximum satisfaction pabo and condition is fulfilled. Clear? Titole ami sao yat tumi MUX by MUM2 lailwa. তেতিয়ালে 40 by 2 is equal 20 ওলাব এটো 30 by 2 is equal 15 ওলাব এটো 25 by 2 12.5 ওলাব এটো 20 by 2 10 ওলাব এটো 15 by 2 7.5 ওলাব তেতিয়ালে আমি যদি চাও 40 by 2 20 30 by 2 15 25 by 2 12.5 20 by 2 10 15 by 2 7.5 তেতিয়ালে ইয়াত আমাৰ কন্ডিশনটো আছিল MUX by MUM is equal PX তেতিয়ালে MUX by MUM সোয়া ইয়াত 20 by 2 10 ওলাইছে means ইয়াৰ ভ্যালুটো 10 ওলাইছে আৰু প্রাইস দিয়া আছিল কিমান 10 means here in this situation consumer consume 4 units of apple only on that situation consumer gets equilibrium because 4 units of apple or against that condition to fulfill hoise means a condition to 4 units of apple consume korute consumer joner condition to fulfill hoise that means OM nothing but 4 units boli tumi bhabi lua tar against e point ot goi pelai condition MUX by MUM is equal PX to fulfill hoise means 10 equal 10 hoise ei point ot MUX 10 price also 10 clear so finally consumer gets equilibrium only on the situation where MUX by MUM equal PX or simply we say MUX equal PX simply তুমি এটো কবা MUX curve dal means marginal utility curve dal or price curve dal jot intersect ba cuts koribo in that point consumer gets equilibrium because only in that point consumers fulfill his or her condition MUX by MUM equal PX okay so this is the final concept of consumers equilibrium under the law of DMU or single commodity model means ভোক্তা এজনে ভাৰসাম্যতা কিদৰে লাভ কৰে clear হবো thank you